guys, I hope you're all doing well. Welcome to T1 Academy Current Affairs classes. In today's class, we will be discussing national, international, and state issues which are in the news. So these are the topics which are in the news. Coming on to the first topic, that is Viksit Bharat Initiative. This is an initiative of Government of India which has been started by Prime Minister Modi virtually today. So we will be discussing about this in the class, that what is this initiative about, and who are the participants, and all the other important information related to this Viksit Bharat initiative. Okay, and Chhattisgarh and Mizoram states. These states has recently elected new chief ministers. That was in the news today. So we will be dealing about who are those new chief ministers and which party has formed the government, and some static information related to these two states. Okay, and International Human Rights Day is also in the news. So we'll be discussing about this International Human Rights Day, what is the theme for this year, and all some static information related that. Okay, and UNICEF Day also the same information. What is the theme for this, and on which day it will be observed, and who is the chief of UNICEF? Those kind of information. These days are very important, guys. In every year, in every examination, 2 questions in general studies are being asked from these days. Okay, right. And coming on to the next topic, WinBags 2023. This is a joint military exercise between two countries. We will be discussing about that. This is between which countries and where it was held, and all those details. Okay. And finally, we'll discuss with some MCQs which are in the news, and wrap up the current affairs classes with that for today. Okay. Now, coming on to the first topic, Viksit Bharat Initiative. Prime Minister Narendra Modi has launched this Viksit Bharat at the rate 2047 Voice of Youth Initiative today, that is on December 11th, via video conference. So basically, what is the meaning of this Viksit Bharat at the rate 2027 Voice of the Youth? It is in the title itself. This initiative takes the advices from the youth, actively engaging the youth of India in shaping our country's plans and priorities and goals. Okay. And in this today, in this launch, many of the vice chancellors of universities, head of the institutions, and faculty members, all of them participated in these initiatives, which were held in Raj Bhavans, that is the place where governors live in every state. Okay. Now, so what is the main aim of this is, it is aimed at integrating countries' youngsters towards building a developed India. So basically the concept is that India, the target of government is to see Bharat, that is India, as a developed country by 2047. For that, this initiative is aimed the integrating our Indian youth towards building a developed India. అంటే వీళ్ళ నుంచి యూత్ నుంచి సలహాలు సూచనలు స్వీకరించి వాళ్ళను కూడా ఇండియా యొక్క డెవలప్మెంట్ తో ఒక క్రూషియల్ భాగస్వామ్యం వాళ్ళకు కూడా ఉండేటట్టుగా ఈ ఇనిషియేటివ్ అనేది వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలాగా చేస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఇనిషియేటివ్ విల్ ప్రొవైడ్ ఎ ప్లాట్ఫామ్ టు ద యూత్ ఆఫ్ ద కంట్రీ to contribute ideas to the vision of Viksit Bharat 2047. I have already said this. They will be taking some ideas. Youth, they get different ideas. Indian youth are traveling across the world, so they are seeing different concepts or different ideas across the world, how those countries are developing. All those ideas will be taken as advices by the government of India from the Indian youth. So basically, this initiative is related to engaging the youth of this country in the policy making of India for developed Bharat by 2047. Okay, see, the core vision, we have spoken about it. The core vision is to transform India into a developed nation by 2047. That is already Prime Minister has spoken about this many times about Amrut Kal, right? This is that Amrut Kal. This is also speaking about this. By 2047, India should become a developed nation. What is the importance of this 2047? By 2047, India will be celebrating 100 years of independence, right? So by that time, our government targets to make India as a developed
కంట్రీ. ఓకే, నౌ డెవలప్డ్ కంట్రీ చేయాలి 2047 వరకు అనేది ఒకటి పెట్టుకున్నాం. బట్ దేర్ షుడ్ బి సమ్ స్ట్రాటజీస్, సమ్ డైమెన్షన్స్. అంటే ఏ ఏ విషయాల్లో డెవలప్ చేస్తే ఇండియా అనేది ఆ టైం వరకు ఒక డెవలప్ నేషన్ గా మారుతుంది అనే విషయాల మీద ఒక క్లారిటీ ఉండాలి కదా. దానికి సంబంధించిన కూడా కొన్ని ఇనిషియేటివ్స్ ని నిన్న, ఈ ఇనిషియేటివ్ లో భాగంగా నిన్న దాని గురించి కూడా ఈ రోజు చెప్పడం జరిగింది. అవి ఏంటంటే, this comprehensive vision encompasses various dimensions of development. Not only a single dimension, they are speaking about four dimensions regarding the development of our country. They are: one is economic growth. Okay, ఎకనామిక్ గ్రోత్ అంటే జీడిపి గ్రోత్, ఇంక్లూజివ్ గా జీడిపి గ్రోత్ ఎలా పెంచాలి అనే విషయాల మీద ఈ ఇనిషియేటివ్ అనేది ఫోకస్ చేస్తుంది. అలాగే సోషల్ ప్రోగ్రెస్. ఎస్, దెర్ ఇస్ జీడిపి గ్రోత్ ఇన్ ఇండియా. ఓకే, బట్ విల్ దిస్ మేక్ ఇండియా ఏ డెవలప్డ్ కంట్రీ? No, until and unless this economic growth is been given to all the people of the country, inclusivity and social development. Until and unless that happens, India cannot become a developed country. Okay, and this initiative also speaks about social progress. And the third one is environmental sustainability, that is responsible, following the responsible environmental practices like banning of plastic, usage of water properly, and reduction of greenhouse gases by using electric vehicles and turning our energy production from coal to solar. All of this will be done by 2047. And also finally, the good governance. Even if all of these are there, if there is no good governance, then those are useless, right? So good governance, striving for effective and transparency in governance is also the major initiative of this. So coming on to this topic, what are the important points to be remembered in this is the title: Viksit Bharat @2047 Voice of Youth. Okay, this is important. The question can be asked like this: Viksit Bharat @2047 is a concept related to whom? Options A, B, C, D అని ఇచ్చి ఎవరికి అని అడుగుతారు. సో దిస్ ఇస్ ద ఇనిషియేటివ్ రిలేటెడ్ టు యూత్, ఇన్వాల్వింగ్ యూత్ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ ఇన్ ద డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, దట్ ఈస్ ద core core thing in the entire concept, that is inclusion of youth into the development process of our country. And these dimensions are also very important. You have to remember these four names, four topic names of these dimensions. One is economic growth, and the other is social progress, and the third one is environmental sustainability, fourth one is good governance. These four topics are also important. Okay, right, coming on to the, so this is also, we have already spoken about this youth engagement. Yeah, I have written finally in the point by saying this is the core point of this topic. Okay, youth engagement is the core topic. Okay, right, coming on to next topic, that is new chief ministers to Chhattisgarh and Mizoram. Recently these states along with Telangana, Madhya Pradesh and Rajasthan went to the elections, and the election results came on December 3rd. Telangana government has already formed with Revanth Reddy as chief minister, and now new CMs for Chhattisgarh and Mizoram were also been elected by their respective parties. Okay, and still this is the eighth day. This is the eighth day, and still BJP is looking for the CMs to make for Rajasthan and MP. They are making it very slow. Maybe by tomorrow or day after tomorrow, they'll also announce this. All the names of the chief ministers of these 5 state elections are very important, guys. Because ఎగ్జామ్ లో ఈ మధ్య అయిన ఎలక్షన్స్ సంబంధించిన విషయాల మీద కూడా ఎగ్జామ్ అడుగుతున్నారు. లాస్ట్ టైం ఇఫ్ ఐఎమ్ రైట్, ఇన్ టిఎస్పిఎస్సి గ్రూప్ 1, నాగాలాండ్ అనే స్టేట్ లో ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఒక ఉమెన్ ని మినిస్టర్ గా చేశారు. ఆ ఉమెన్ పేరు ఇచ్చి టిఎస్పిఎస్సి గ్రూప్ 1 ఎగ్జామ్ లో ఇది కరెక్టా తప్ప అని అడిగారు. చూసారా ఎంత డీప్ గా అడుగుతున్నాడు. జనరల్లీ చాలా మంది ఏం చేస్తారు, ఓకే హూ ఆర్ ద స్టేట్ చీఫ్ మినిస్టర్స్ రీసెంట్ ఎలక్టెడ్ అని చెప్పి చదివేసి వదిలేస్తారు. బట్ నాగాలాండ్ నుంచి ద ఫస్ట్ టైం ఉమెన్ అయింది కాబట్టి ఆమె గురించి కూడా క్వశ్చన్ అడిగారు. ఓకే, రైట్, నౌ కమింగ్ ఆన్ టు దిస్ టాపిక్, we'll be discussing about this in detail. Chhattisgarh. First, we'll be starting it with Chhattisgarh. Chhattisgarh is a state which has border with Telangana. Now it doesn't have a border with AP. Okay. Total seats of Chhattisgarh is 70. 90. 90 seats ki election jarigindi. Total number of seats of Chhattisgarh Legislative Assembly is 90. BJP won 54 seats. Congress won 35 seats.
and Gondwana Ganatantra Party has won one seat. Okay. Now the CM elect for this Chhattisgarh state is a new person called Vishnu Dio Sai. Vishnu Dio Sai. This is him. This is Vishnu Dio Sai. He is the new Chief Minister of Chhattisgarh. Okay. This is Bishwabhushan Harichandan, who is from Odisha. He is the governor of Chhattisgarh now. Okay. Right. And who is the ex-CM of Chhattisgarh? Till recent, the ex-CM was Bhupesh Baghel. Bhupesh Baghel, who represented Indian National Congress, and governor is Vishwabhushan Harichandan, and the capital. What is the capital of Chhattisgarh? Many people think it is Raipur, but they have changed its capital. Now it is Naya Raipur. Naya Raipur, guys. Don't get confused. It's like when anyone asks you the capital city of India, people say it as Delhi, but the real answer is New Delhi, right? So in the same way, they have changed it to Naya Raipur. Okay. Now coming on to Mizoram. In Mizoram, the total number of seats, assembly seats, is 40. The minimum number of assembly seats to any state in India are 40. If there is an assembly and a chief minister to that state, then the minimum seats allocated MLAs are 40. There are no state in India which has less than 40 MLAs in their legislative assembly. You have to remember this point. This can be asked. ఇది రైటా తప్ప అని చెప్పి ఎగ్జామ్ లో అడిగే చాయిసెస్ ఉంది. మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఎమ్మెల్యేస్. నౌ ఇందులో గెలిచిన పార్టీ ఏంటి? జేపీఎం, జోరామ్ పీపుల్స్ మూవ్మెంట్ పార్టీ హ్యాస్ వన్ ద ఎలక్షన్ బై వినింగ్ 27 seats out of 40. అండ్ ఎక్స్ఎం జోరామ్ తంగాస్ పార్టీ మిజో నేషనల్ ఫ్రంట్, దట్ ఈస్ ఎంఎన్ఎఫ్, హ్యాస్ వన్ 10 seats. బీజేపీ హ్యాస్ వన్ 2 seats. కాంగ్రెస్ హ్యాస్ వన్ 1 seat. Okay. After the election, this JPM leader, Lal Duhoma. Lal, his name is important. This is Lal Duhoma because everyone remembers the names of the CMs who have recently elected in Telangana and the Hindi states, but Northeast, the name is different. People cannot remember this name, so this can be asked in the exam. The answer is name is Lal Duhoma. He is an ex-IPS officer. He is an ex-IPS officer from Mizoram. So అండ్ ద గవర్నర్ ఆఫ్ ది స్టేట్ ఈస్, ఇది ఏపీ వాళ్ళకి ఇంపార్టెంట్ అండి, ఎందుకంటే అక్కడ గవర్నర్ ఎవరంటే కంబంపాటి హరిబాబు. హీఈస్ ద గవర్నర్ ఆఫ్ ది స్టేట్. హీఈస్ ఫ్రమ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ ద క్యాపిటల్ సిటీ ఆఫ్ మిజోరం ఈస్ ఐజ్వాల్. ఓకే, ఐజ్వాల్ ఈస్ ద క్యాపిటల్. అండ్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ విచ్ టు బి నోటెడ్ రిగార్డింగ్ లాల్దు హోమా ఈస్ he once served as a security officer to Indira Gandhi. And then, after resigning that post, he was elected as an MP from Mizoram in 1984. So you may think, sir, what is important in this? The next point which is going to come is very important. That is, after 1984, he said on the reason that the peace process regarding peace process between Indian government and Mizo National Front is going very slow. So out of dissatisfaction, he said he is resigning from Indian National Congress. 1985 లో Rajiv Gandhi has brought a landmark act called Anti-Defection Law. Anti-Defection Law. This says that any party MLA or MP who won from that particular party then resigns from that party, he will be automatically disqualified as the MP or MLA. This anti-defection law says that. So under this, when this Laldu Homa has resigned as an MP, as a member of Indian National Congress, he has been automatically disqualified, and he became the first MP in India to be removed from his office under anti-defection law of India. So Laldu Homa is in news. This point very rarely people remembers, and people will be knowing this. So to make the question paper hard, this can be asked. Okay, so this point is important. And also one more thing is that he is also the first MLA also. He is also the first MLA in India to be disqualified under anti-defection law. This happened in 2020. This is a rare case. He is a rare case in this disqualification issues. The issue was his party was not recognized by Election Commission of India by that time. So he won as an independent candidate. Okay. Then
While in the assembly, he represented this his own party, even though it was not recognized. He used to say in his speeches that I am from this party. Okay, so after even what do you sorry, after his party got the recognition, he used to say that he belongs to this party and he used to sit on that name. Then the Mizo National Front people who were then in the government went to the assembly speaker and gave a complaint that he has won as an independent candidate, but he is still working for this party called ZPM. Then the assembly, in that assembly, the speaker has took the action because anti-defection law said that if an MLA or an MP who has won as an independent should not support any party. So under these circumstances, he was disqualified once again as an MLA. So he is the first MP and also the first MLA to be disqualified under anti-defection law. So this is very important, guys. Anti-defection law, 1985, and this Laldu Homa for the first MP who was disqualified and first MLA who is disqualified. So this point is very important regarding Laldu Homa. On my regard, in my sense, if I said the question paper from all these 5 states who have gone to election, won the election, and this question I will be definitely asking in the examination because this is the question which is tough to know. Okay. Now coming on to next topic, that is International Human Rights Day. This is also very important, guys, because nowadays human rights issues are very prominent in the news. So we will be discussing about this also. International Human Rights Day. When is it observed? It is observed on December 10th every year. Okay. What is the theme of this? The theme of this is for 2023 is freedom, equality, and justice for all. This is the theme. These two are important. ఏ రోజు సెలబ్రేట్ చేస్తారో అబ్జర్వ్ చేస్తారంటే December 10th. And what is the theme for this year? From these two only the question will be asked, and the rest can be asked, but this is very important. So why is it celebrated on December 10th means on December 10th every year to commemorate the 1948 adaptation of Universal Declaration of Human Rights by UNGA. యునైటెడ్ నేషన్స్ జనరల్ అసెంబ్లీ వాళ్ళు 1948 December 10th రోజు యూనివర్సల్ డిక్లరేషన్ చేశారు హ్యూమన్ రైట్స్ ఇష్యూస్ మీద. యూనివర్సల్ డిక్లరేషన్ ని అడాప్ట్ చేసుకున్నారు. అందువల్ల ఆ రోజున ఇది ప్రతి ఇయర్ 1950 నుంచి దీన్ని సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు. ఎస్, 1948 రోజు రాటిఫై చేశారు, బట్ అది అమల్లోకి వచ్చింది 1950 నుంచి. అందువల్ల 1950 నుంచి దీన్ని అమలు చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే. Now, on this important day, the world is reminded of the fundamental freedoms and rights to which every human being is entitled. అతను ఏ దేశము, అతను ఏ రిలీజియను, అతనిది ఏ క్యాస్ట్, ఇలాంటి ఏ డిస్టిక్షన్ చూపించకుండా అతను జైల్లో ఉన్నాడా, బయట ఉన్నాడా, తీవ్రవాద, నార్మల్ మనిషా, ఇలాంటి ఏ డిస్టిక్షన్ చూపించకుండా ప్రతి హ్యూమన్ బీయింగ్ కి కొన్ని ఫండమెంటల్ ఫ్రీడమ్స్ అండ్ రైట్స్ ఈ ఎర్త్ మీద, ఈ ప్రపంచంలో ఉండాలని చెప్పి, ఉన్నాయని చెప్పి గుర్తు చేయడానికే ఈ డేని సెలబ్రేట్ చేస్తా ఉంటారు. ఎవరు సెలబ్రేట్ చేస్తారు అంటే యుఎన్హెచ్ఆర్సి వాళ్ళు దీన్ని సెలబ్రేట్ చేస్తా ఉంటారు. ఓకే. మరి యుఎన్ హ్యూమన్ రైట్స్ చీఫ్ ఎవరు అనేది కూడా అడగచ్చు ఎగ్జామ్ లో. హీఈస్ వోల్కర్ టక్. ఓకే. అండ్ కమింగ్ ఆన్ టు సమ్ స్టాటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ దిస్, దేర్ ఇస్ సమ్ యుఎన్హెచ్ఆర్సి కౌన్సిల్. మనకు నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ ఉన్నట్టే వరల్డ్ వైడ్ కి యుఎన్ హ్యూమన్ రైట్స్ కౌన్సిల్ ఉంది. దిస్ వాజ్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ 2006 అండ్ దీని హెడ్ క్వార్టర్ ఎక్కడ ఉందంటే జెనీవాలో ఉంది. జెనీవా, వేర్ ఈస్ జెనీవా? జెనీవా is in Switzerland. Okay. So these are all the important topics related to this International Human Rights Day. The most important things you guys have to remember is one, on which date this is observed. That is on December 10th every year. What is the theme? The theme for 2023 is freedom, equality, and justice for all. And this year, UN is celebrating 75th anniversary of this Universal Declaration of Human Rights. Universal Declaration of Human Rights 1948 లో అడాప్ట్ అయ్యాయని చెప్పాను కదా, దానికి సంబంధించిన 75th యానివర్సరీ ఈ ఇయర్ జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ ఇంటర్నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ డే అనేది ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇట్ విల్ బికమ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో దీస్ 3 points you have to
definitely remember. You will be easily getting 1 mark, one question in the examination. Okay. Coming on to the next topic about UNICEF, the UNICEF Day. Okay. What do you mean by UNICEF? UNICEF means United Nations Children Fund. This is a humanitarian organization under the works under UNO. It's like arm of UNO related to children. The main aim of UNICEF is to protect the rights of every children rights గురించి ఇది పోరాటం చేస్తూ ఉంటుంది. రైట్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీ చిల్డ్రన్ అక్రాస్ ద వరల్డ్. సో బేసికలీ యూనిసెఫ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసినప్పుడు దీని పేరు యునైటెడ్ నేషన్స్ చిల్డ్రన్ ఫండ్ కాదు. యూనిసెఫ్ 1946 లో చేసినప్పుడు యూనిసెఫ్ ని దీని పేరేంటంటే, ఇది ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు? ఓకే, రిటర్న్ ఇట్ December 11th 1946. ఆ టైంలో యూనిసెఫ్ పేరు యునైటెడ్ నేషన్స్ ఇంటర్నేషనల్ చిల్డ్రన్ ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ అని పిలిచేవారు. దాన్ని 1953లో the name has changed into United Nations Children Fund by UNO. Basically, when this UNICEF was started as United Nations International Children Emergency Fund in 1946, is to address the needs of the children who are impacted by the World War II. World War II టైంలో ఇంపాక్ట్ అయిన చిల్డ్రన్ ఉన్నారు కదా, వాళ్ళకి సంబంధించిన ఇష్యూస్ ని అడ్రస్ చేయడం కోసం యూనిసెఫ్ ని ఆ టైంలో స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. దాని తర్వాత ఇది మొత్తం ఇక నార్మల్ టైంలో ఉన్న చిల్డ్రన్స్ సంబంధించిన విషయాల మీద, వాళ్ళకు కావాల్సిన ఫెసిలిటీస్, నీడ్స్ అన్ని అందజేయడం మీద ఇది దృష్టి కేంద్రీకరించడం జరిగింది. అండ్ ఇండియా నుంచి హిమా దాస్ వాజ్ అపాయింటెడ్ యాజ్ యూనిసెఫ్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ యూత్ అంబాసిడర్ ఇన్ 2018. దిస్ పాయింట్ is also important. And coming on to some important information related to UNICEF, the points to be remembered are UNICEF, when did it start? December 11th 1946. Okay. And from 1953 this UNICEF is called United Nations Children Fund. అంతకుముందు ఉన్న పేరు మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం. 1953 నుంచే దీన్ని ప్రజెంట్ ఉన్న ఫామ్ లో పిలుస్తున్నారు. ఓకే, రైట్. అలాగే థీమ్, మరి థీమ్ కూడా ఇంపార్టెంట్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఫర్ ఆల్ దీస్ డేస్ అంటే, ఒకటేమో ఏ డేట్ అంటే డేట్, ఇంకొకటి థీమ్. మరి ఈ ఇయర్ ఈ యూనిసెఫ్ యొక్క థీమ్ ఏంటి? ఫర్ ఎవ్రీ చైల్డ్, ప్లీజ్ ట్రై టు రిమెంబర్, ఫర్ ఎవ్రీ చైల్డ్ ఎవ్రీ రైట్. దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎగ్జామ్ లో ఈ పాయింట్ December 11th పాయింట్ మీదనే 90% క్వశ్చన్స్ వస్తా ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం యూనిసెఫ్ గురించి మాట్లాడుకుందాం కాబట్టి దానికి సంబంధించిన కొంచెం స్టాటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా తెలుసుకుందాం. మేబీ ఆజ్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్. దట్ ఈస్ యూనిసెఫ్ ఈజ్ అన్ ఆర్మ్ ఆఫ్ యుఎన్ఓ ఫర్ చిల్డ్రన్. అంటే యుఎన్ఓకు డిఫరెంట్ ఆర్మ్స్ ఉంటాయి. ఉంగా, యూనిసెఫ్, ఇలా డిఫరెంట్ ఉన్నాయి కదా. అందులో ఈ యూనిసెఫ్ చిల్డ్రన్స్ కోసం పనిచేస్తుంది. ఓకే, దీని హెడ్ క్వార్టర్ ఎక్కడ ఉంది? న్యూయార్క్. ఇట్ ఈస్ ఫౌండెడ్ ఇన్ 11th December 1946. అండ్ ప్రస్తుతం దీని హెడ్ ఎవరు అనేది కూడా అడగచ్చు. అడిగితే ఆన్సర్ ఈస్ క్యాథరిన్ ఎం రసెల్. క్యాథరిన్ ఎం రసెల్. He is the head of UNICEF presently. Okay. Now, coming on to the next topic, the joint military exercise called WinBags 2023. This is the Indian team which is participating in that joint military exercise called WinBags. Okay, this WinBags is the fourth joint military exercise. Fourth joint military exercise between which two countries, guys? You can see it here only. Generally ఈ పేర్లు జాయింట్ మిలిటరీ ఎక్సర్సైజ్ పేర్లు ఇచ్చినప్పుడు అందులోనే మన పేరు ఈ రెండు దేశాల మధ్య జరిగింది అనేది ఉంటుంది. దాన్ని చూసి కూడా ఒకవేళ ఆన్సర్ తెలియకపోయినా పెట్టేయచ్చు. ఇట్ ఈస్ బిట్వీన్ వియత్నాం అండ్ ఇండియా. వేర్ ఈస్ ఇట్ గోయింగ్ టు బి హెల్డ్ అంటే, ఇట్ ఈస్ హెల్డ్ దిస్ టైమ్ ఇన్ హనోయ్. వేర్ ఈస్ హనోయ్? ఇట్ ఈస్ ఇన్ వియత్నాం. It is the capital city and the largest city of Vietnam. Okay, this fourth joint military exercise WinBags 2023 between Vietnam and India is held in Vietnam's capital city Hanoi. So when did this start? Basically this exercise started in 2018. That is the first edition, which was held in Jabalpur. ఎక్కడైంది? జబాల్పూర్. ఈ జబాల్పూర్ ఎక్కడ ఉంది?
Jabalpur is in Madhya Pradesh, guys. Jabalpur is a Madhya Pradesh. This is an annual event. So basically, what is the aim of this kind of military exercise? అంటే for general terminology ప్రకారం సేమ్ ఏం ఉంటుందండి, ప్రతి దానికి 99% ఒక కామన్ పేరు పెడతారు. దట్ ఈస్ the aim of these kind of events is to foster collaborative partnership, promote interoperability, and share the best practices between the two nations which are participating into these exercises under UN Charter on Peacekeeping Operations. బేసిక్గా ఏంటంటే ఈ రెండు దేశాల్లో ఈ ఒకవేళ ఏదో ఒక రంగంలో ఏదైనా అవసరం ఉన్నప్పుడు డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ లో కానీ పీస్ ఆపరేషన్స్ లో కానీ కలిసి పాల్గొనాలంటే ఒకళ్ళకు అంటే రెండు దేశాల మధ్య అసలు ఫంక్షనింగ్ ఎట్లా జరుగుతుంది అనేది బేసిక్ సెన్స్ అన్న ఒక్కొక్క దేశానికి ఉండాలి. అందువల్ల ఫ్రెండ్లీ కంట్రీస్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఇలాంటి యాన్యువల్ జాయింట్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తాయి. సో దట్ రేపు పొద్దున ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్ లో కలిసి పనిచేయాల్సి వస్తే ఇక్కడ ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఇన్ దట్ ఎమర్జెన్సీ కండిషన్ ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్. అందువల్ల ఈ జాయింట్ మిలిటరీ ఎక్సర్సైజ్ అనేది ఎప్పుడు చేస్తా ఉంటారు. సో ఇందులో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే విన్ బ్యాక్స్ దట్ ఈస్ హెల్డ్ బిట్వీన్ వియత్నాం అండ్ ఇండియా. దిస్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ హెల్డ్ ఎట్ హనోయ్, దట్ ఈస్ ద క్యాపిటల్ సిటీ ఆఫ్ వియత్నాం. ఇది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నౌ కమింగ్ ఆన్ టు ద మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్. ఇవి నేను ఆల్రెడీ న్యూస్ లో ఉన్న వాటి నుంచే ఫ్రేమ్ చేసుకున్నానండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎక్స్పోర్ట్ ఆఫ్ ఆనియన్స్ గురించి మనం నిన్న ఇన్ ఎస్టర్డేస్ డిస్కషన్ వీ హావ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ అబౌట్ దిస్ ఎక్స్పోర్ట్ ఆఫ్ ఆనియన్స్. సో ఫ్రమ్ దట్ there is a point I missed there. So that I wanted to say that point to you today, which is very important, can be asked in the exam. So I have framed it as an MCQ. So coming on to the question, central government recently put restrictions on export of onions till 31st March of 2024. That is, central government has said that from India, farmers or any company should not export onions to any other countries till 31st March 2024. So for that, under which act the government of India has brought these restrictions అనేది question. Options are 1 Essential Commodities Act, 2 Foreign Trade Development Regulation Act. By seeing the options, when you look at it, both of them looks right because onions comes under essential commodity. So from essential commodity you can make this, you may think. And the other thing also, Foreign Trade Development and Regulation Act 1992. Yes, when you are speaking about exports, Foreign Trade Act also comes into picture. So people might think both of them are right, but government has done, the question is about only export, guys, not in about India. There are also some circumstances when these people keep it surplus in their godown so that the price might increase. If that is the scenario, government uses this Essential Commodities Act. But in this topic, government is only talking about export of onions. So the answer is Foreign Trade Development Regulation Act 1992. Recently, this Directorate General of Foreign Trade, DGFT people, has used this act to ban this export to other countries. Okay, so the answer is 2. Right. Now coming on to the next question, that is, consider the following statements. RBI approval is required for the appointment of chairman and directors in urban cooperative banks. 2. In public interest, if required, RBI can supersede the board of urban cooperative banks as per RBI Act 1934. Look at it. జనరలీ మనం చూసుకున్నప్పుడు ఓకే బ్యాంక్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు, ఆర్బీఐ అన్నాడు. సో డెఫినెట్లీ పీపుల్ థింక్ దట్ అంటల్ అండ్ అన్లెస్ దే స్టడీడ్ దిస్ బ్యాంక్స్ టాపిక్ ఇన్ డీటెయిల్, they might think yes, RBI approval is needed for sure, but that is wrong, guys. RBI approval is needed in case of private banks, commercial banks, so both of them are same. In this RBI approval is required, but not in the case of urban cooperative banks and public sector banks, not in this case. So this option is wrong. And second one, RBI can supersede the board of urban cooperative banks as per RBI Act 1934 అని చెప్పి అడుగుతున్నాడు. This is also wrong, guys. When there is an issue, when the bank is collapsing, or if there is any other issue, RBI can supersede the urban cooperative banks also. It can supersede any bank boards, not only UCBs, but also RRBs and commercial banks, public sector banks, everything, but not under RBI Act 1934. It is done under Banking Regulation Act 1949. So when you see the question overall, you may think this is right, but
క్వశ్చన్ అనేది మైన్యూట్ గా చూడాలి గైస్, బికాస్ nowadays examiners are only changing a single word from the sentence. You have to look at it very minutely until and then only you will keep the answer right. Otherwise, you will be marking the wrong answer into the examination. Now, as both of them are wrong, the answer is none of the above. Okay, right. Coming on to the next question, the Atal Innovation Mission is set up under which department అని అడుగుతున్నాడు. Options are Department of S&T, Ministries of Rural and Development, Finance Ministry, నీతి ఆయోగ్. అటల్ ఇన్నోవేషన్ మిషన్ లో ద బేసిక్ థింగ్ ఏంటంటే, అటల్ ఇన్నోవేషన్ మిషన్ కింద ఈ ల్యాబ్స్ ఉన్నాయి కదా, అటల్ థింకరింగ్ ల్యాబ్స్, ఇవన్నీ ఇవన్నీ దేని కింద పెట్టారంటే నీతి ఆయోగ్ వాళ్ళు పెట్టారండి. ఇది ఏంది, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రూరల్ అండ్ డెవలప్మెంట్ వాళ్ళు కాదు. ఈ అటల్ ఇన్నోవేషన్ మిషన్ మేనేజ్ చేసేది నీతి ఆయోగ్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. దిస్ క్వశ్చన్ ఈస్ ఆస్క్డ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, మల్టిపుల్ టైమ్స్ రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్. నీతి ఆయోగ్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, దర్ ఇస్ నథింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ దిస్. ఈ మిషన్ దేని కిందకి వచ్చిందని అడిగాడు, జస్ట్ అంతే. ఓకే, రైట్. ఫర్ మోర్ కరెంట్ అఫైర్స్ లైక్ దిస్, ప్లీజ్ విజిట్ T1 Academy and also subscribe our Telegram channel. Thank you.